lo echaron a la suerte. Y ésta favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. And they cast lots, and the lot fell on Matthias, and he was added to the 11 apostles. ¿Es alguna forma de manejar una crisis? Is this any way to handle a crisis? En este escenario, la Iglesia se encuentra en una gran incertidumbre. Algunas pocas personas creen que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Pero todos los demás en el mundo piensan que ellos están locos. Si es que han oído hablar de Jesús. In this scene, the church is in a great crisis and great uncertainty. A few people believe that God has raised Jesus from the dead. But everyone else in the world thinks they're crazy, if they've ever heard of Jesus at all. Estas pocas personas, creen que tienen una misión que cambiará el mundo. Pero Jesús ya no está a la vista. Y sus líderes restantes no son tan firmes. These few people believe they have a world-changing mission to fulfill. But Jesus is not to be seen. And their remaining leaders are not all that steady. Necesitan un liderazgo competente y visionario para superar los tiempos difíciles. ¿Y cómo encuentran a un líder así? Tirando los dados. They need competent, visionary leadership to see them through these tough times. And how do they find such a leader? By rolling dice. Cuando pienso en todos los talleres sobre toma de decisiones ejecutivas, formación de equipos de poder, planificación estratégica, gestión de crisis, pivotar para afrontar nuevos desafíos. Cada consejo que ha llegado durante COVID-19, nadie ha sugerido ni una sola vez que debamos orar y tirar los dados. When I think of all the workshops on executive decision-making, power team building, strategic planning, crisis management, pivoting to meet new challenges, every single point of advice that has come during COVID-19, not one time has anyone ever suggested that we should pray and roll the dice. We might just. Claro que la iglesia primitiva tenía algunos criterios. Quería que sus líderes conocieran a Jesús y fueran conocidos por ser como Jesús. Más allá de eso, podrían prescindir de los discursos de campaña. Reza y lanza los dados. Of course, the early church had some criteria. They wanted their leaders to know Jesus.
and to be known for being like Jesus. But beyond that, they could dispense with the campaign speeches, pray, and roll the dice. No importaba en qué candidato cayera la suerte, porque ellos confiaban en Dios con el resultado. Ellos estaban preparados para trabajar con cualquier líder elegido. It didn't matter on which candidate the lot might fall, because they trusted God with the outcome. They were prepared to work with whichever leader was chosen. Now, some of you know that this is also the story of how your rector was called to this parish, but that's another story. Algunos de ustedes también saben que también esta es la historia de cómo se llamaba su rectora a este parroquia, pero es una historia, otra historia. Durante las semanas recientes, hemos leído una oración de Jesús en el Evangelio de Juan. Puede que no haya sido solo una oración larga, muy larga, en la última cena, como la presenta el Evangelio. Esos capítulos pueden estar tejiendo enseñanzas y oraciones de Jesús de diferentes momentos, junto con reflexiones e incluso himnos sobre la relación de Jesús con Dios y su relación con nosotros, que lo seguimos por fe. Over the last few weeks, we've been reading from a prayer of Jesus in the Gospel of John. It may not have been just one long prayer, a very long prayer at the Last Supper as the Gospel presents it. These chapters may be weaving together teachings and prayers of Jesus from different times, along with reflections and even some hymns about the relation of Jesus to God and his relation to us who follow him by faith. En esta lectura, Jesús sabe que debemos lidiar con un mundo de competencia, de engaño, codicia, traición, violencia y guerra. Todo el tiempo. In this reading, Jesus knows that we must deal with a world of competition, of deception, greed, betrayal, violence, and war. ¿Cómo cumpliremos nuestra misión imposible de reconciliar y transformar este mundo roto? How will we fulfill our impossible mission of reconciling and transforming this broken world? ¿Cuál es el plan? What's the plan? Cuando Jesús ora por la iglesia, de verdad, cuando Él ora por nosotros, ¿qué pide Él?
When Jesus prays for the church, when he prays for us, for what does he ask? Pide él que produzcamos un modelo estelar de comercialización exitosa y la colocación de productos? Does he pray that we produce a stellar model of successful marketing and product placement? Pide él que dominemos la conciencia del mundo con nuestras creencias y opiniones? Does he ask that we dominate the world's consciousness with our beliefs and opinions? Pide él que ganemos la admiración universal por nuestra creación de riqueza y nuestros logros? Does he ask that we gain universal admiration for our wealth building and our achievements? ¿Cómo no suena todo eso a Jesús? How not like Jesus does all of that sound? Ustedes saben lo que reza Jesús por nosotros. You know what Jesus prays for us. Él reza que aprendamos a vivir en amor. Amor por Dios y por los demás. He prays that we learn to live in love. Love for God and for one another. Jesús reza que crezcamos en solidaridad. He prays that we grow in solidarity. Él reza que practiquemos su mandamiento del amor en el mundo. He prays that we practice his commandment of love in the world. Él reza que estemos protegidos de la pérdida de la esperanza. Protegidos del cynicismo. He prays that we're protected from loss of hope, protected from cynicism. ¿Podríamos hacer de estas peticiones nuestra oración diaria? Los unos por los otros, durante una semana, día a día. Could we make these petitions our daily prayer for each other for 1 week, day by day? Los daremos la lista en Iglesia Española para llevar a casa, para ayudarnos. We're even going to give you the list to take home to help you if you will make this true. Durante la comunión. Jesús no deja la iglesia con un plan maestro ni secretos de éxito. Jesus doesn't leave the church with a master plan or secrets of success. En cambio, Jesús nos acompaña con estas oraciones y recordatorios. Instead, Jesus accompanies us with these prayers and reminders. Permanezcan juntos. Stay together. Amen a Dios y amen los unos a los otros. Love God and love one another. Oren juntos. Pray together.
Muestren su amor al mundo. Show your love to the world. Para todo lo demás, pueden tirar los dados. For everything else, you can roll the dice.